Wala na ako sa batas mo. 50 ha? Oh, we can eat there if we get hungry, ah. Club pizza, anong kanya pinagyan? Credit card. Debit card. Hello? Open your credit card. It's about the contest area. Hindi naka-open yung akin. Yes, ma'am. Chocolate pa. Actually, yung buong park, ginawa lang siyang science the park. It's more on an edutainment, an educational tour. So it's about science, the park itself. So we renovate the area last year. Because of the kids will come over, we have field views. It's more on the physics, the chemistry side there. Here on the biology area. James, come here, James. Sir, I know about biology. Biology? Yes. So, What is biology? ito, biology. Yeah, biology is living things. Sariling mundo yung ito. So, pwede kayo, you can be, they're hand-fed, they're African the birds, 1 peso. You can, Yan ang may bayad. yes po, yung 10 pesos for the food. Hey, picture. Picture. Never mind, I take picture. Never mind them. Wow, they're in uniform. James, nabi ko alam. Welcome to the jungle. This is the jungle, the rubber jungle. Watch your step! Oh! Ito tayo sa ito. Asan? Oh. Dito sa gitna. Malagos garden. So, pwede kayo mag-hand-fed ba? It's about 10 pesos. Doon lang tayo, no? Uy, nasa like on. Or, who want to hold the bird? Hindi na tayo na full, ma'am. Then, then yung food. It's about 10 pesos. You can hand-fed. James, Just don't shout with the birds kasi they'll be afraid. Okay? Come here. Okay. How about that? How about that? saan magbayad? Mahal ang klase yung Tagana sa bird. Anak na, lovebird. Is this really a bird? Look siya sa imo mo, ano siya bro? Barako yun. Kamay lang sa. Doon ang bird. Hindi pa sila busog. Pag lumalapit tayo nun. Dre, maghatag lang. Buwam na daan sila. Apil ko galaw. It's okay. Come on. Mapis ka na daan? Apil ko dati ko. Ito lahat yung miso. Ilang po ko.
Hindi, nabayan na ako sa mga. Lay, Kasi natatakot din sila ma'am. If ito lay, feed lay. Makita lay. Pakita lang kung dagway. Di na makita yung dagway ana, kung kita yung dagway ana. Ay nagsulod dia. Gas pikas dia. Oy, you gonna put... Hmm. Ya, wag nang tipiloy. Incoming bird, Maya. Ay, Apa sir? Usa na Panitan. ilang feed. Dawa ma'am, dawa. Panitan lang na nila ma'am. Sila ramang gipanitan. Sila lagi gipanitan, gibiyangan ang kanang kuan. Oh my God! Panitan no. Maya. Eh, gilin na siya mong panit. mas attractive ka. Attractive ka ba? Gilin na panit sila. Yes, smile. James. Merging. I have one left. Ikaw muna na. Yuki, magtaga kami yun ha. Yuki, di ka Pakainin mo sila, pakainin mo. Para sila yung kamay. Sige, sige. Ganda. Ha? Open. Chandela the other bird. Other bird. Wait, my pinky waiting. The other bird. James, you smile, James. Ah, see? Looking good. You smile, Fia. Wow. Saan na nga bird? The yellow golden pheasant. Oh, yellow golden pheasant. Dito sa petting zoo ma'am. I want to come back here. May washing area kami ate. Oh, washing buffet. But then kung weekdays, a la carte. Ngayon yung picture. Lay, picture lay. Yeah. Yeah. Petting zoo. Can we come here first? Ay, Hindi, mas enjoy now because we're going back already. Come. Hey, James. sige picture video mama. You sit down there. No. Hari. Okay, basta. Okay. Oh, sige. I take picture with your pony. Pony with I take picture with your pony. the tae. With the poop. Okay. Wala na sir, kanina ko last. Ano, Dre? Video na video. Oh, video na. Dili mo. Pero ubay wala gisungay. Put ba rin na? Ship na sila. Sungay yung bond. Okay, wala ta. Crossbreed naman ah. Nalala ko na crossbreed na siya. Padre, kita pa tayo nga na. Hindi ko wa. Oh. Okay. Want to touch? Kani sila sir, apela sa bird show. Mag-parade. Ah, ganun yung mga patuha? Apil ang baboy lang mo ka. Apil ba mo apil sa parade na. Ah, mag-birch mo ron. Dili sir, ugma pa. Agma pa. Oh, morning. Ano sa oras ha? 10:30 exactly sir. Ano pa yun? Walang baboy lang mo. Apa yun ano? Once nilabot ng kanang dagdag. Kaya ganyan, nagsunod-sunod pa na siya ganyan sa pato. How come there's the pig there?
The wild pig, I guess. Mag-operate na siya. Ako ba nila ostrich? Papo kayo mga duck mo. Saro sang inyong kwan? 10:30 po. Mga native ducks naman naman. Kanang white mamo na peking duck. Oh. White ang peking, tapos ang native ducks ang mga white. Nipikon ano naman din? Dili ka ba ba? Tara. Sige pa nga, 5 man lang. Dagko kaning kandinga ba? Tignan na yung picture. Video eh. Video, nakabidyo naman eh. Ay, Bong! Isusin daw si Bong, oh. Bong, apa na ka diri? Susian, Bong. Yung papa. Oh, natang horse table. Baba. Your favorite? What? Energy. Okay. It's all about physics. Swing is motion, right? Video. Picture, James. Chu. Picture. Smile. Smile. Beli makag-withdraw? Aman dari walking bank. Beli mo daw siya withdraw. Aman dari ang walk. Museo ni? Picture, sit down. Na dito ang special ani na museum na siya ka na may collection of butterfly. How come you like think? How do you mean like this one? Oh, 17 years ka daw nito. Oh, I have funny. This one is so School na. Ano, exitoso na rin. No, school. Ay, your school na. This is like a drawer. No. Yahid na lang. Iyaw na yun. In science. Mga na one day na 15 Paghawas nila ka. mga na one day sir na kani mga mostly 2 days lang din sila mabuhay. Mas dugay sila larva o caterpillar. Oh, you post with your picture. You post. Hey, you post with the butterflies. James, picture. Okay. But the live ones from are here. So we also sell them for weddings. We are on fence. You solo. Solo. You solo. You solo. No, Rene. Once in a lifetime, we only come here. You don't take solo pictures. Actually, there are a lot of people if you like your smell or color for sure. They're hiding now because they're active in the morning sun. Oh, so now they are hiding. Some are eating. This is the common butterfly that we saw. Yeah, it's common here in the area, mga dominant. So they only live for 30 days. And the butterfly. We are collecting the eggs around here. And we put them in the breeding area. Stepping my shoes. Wait, I want to clean to Papa. I was in this These are the eggs. Oh my god. These are the eggs. Oh, so small. No, We are no, it's drinking.
Bangita, di mo itlog yun mo. Pero sa host plant nila lagi nabutang ma. So kabalo pud mi sa host plant nila. So dito na mo sa ginakuha. Amo din ang itlog sa butterfly. Kamay kay kanay, karon pa ko pagkukita. Nya pag makuha may mong caterpillar. Busy. Take picture. So these are the egg. They're pollinators in the area. So butterfly start pa may. Lay ako to lay, pwede na nimo siya dili kuanan lay. Egg, Pwede na siya dili picturean. larva, pupa. Alam mo bang video ka? Ano nimo kana naglakaw mo. Yan mag-review ka. Imo na siyang screenshot. Screenshot. Ikaw ni bala, camera na. Yes, mas small domes na mas dool sila. So they are entering into the jungle. The jungle. Hanmood lang pagkaon diri ma'am. This is the jungle, Ang ah. plan 5 days lang mabuhi. Iso-lisod siya. Ay, Ah. egg eh. Sudut lay. Don't touch the egg. We're in the cage. Holding the butterfly. Oh, I'm so scared to touch her. Hey, I do. Hey, Papa, don't lie. Okay, na pa Let's drink. Wait, I want to touch. Oh. I don't like you. Stop. We don't like you. Papa's bed. Papa's bed. Come on. Oh, come on. Papa, James, you post James. I touch your legs. James, you post James. Unang malagos di pa may nani. Dili ba pero dugay-dugay mga 23 years sa po siya. Then first time na mo nag-renovate last year lang. Ang last na ko ato 20 years ago. Kato malagos ka open pa lang kay ba wala mga ngani gani. Kan pa na to siya orchid. Oh, Orchids orchid tong pa lang. kailangan eh. Pero ang orchid farm niya, Karon gi resort na gid siya no. gusto hunter siya na pwede na ka mag-stay in. Ay, kampitis pina man po ni. Improve na tayo siya. Barangay lang sila na. Sila lang sila chocolates. Actually, nag-export to Singapore, ma'am. Chocolate. Look at the spider. Okay, oh, ni doktor gali. Doon nga sila guys. Doon sila, sir, if they like your smell or color of your shirt. Oy, Red color. Red color of the sun. kanto ra ganahan sa imo long. Mommy, Long, what happened? Rainbow mo yun guys. It Lang. flew into the water. Pilong, ganahan sa imo ha. Sa sanina, pero dili sa baho. No, you like Papa. Because he put deodorant. Bubuyog na di abong. Daghan yun yung white, sir, dari na area sa Mindanao. So, matawag crocodile, may daghan. Sa laing lugar na po. Pero sa unang daghan yun siya. Where did you? Bakal. Video no. Wait, don't! I thought Papa was gonna You know what's that? Huh? You know what's that? Cricket. The snapper. No, just go. Cricket. Super. Oh, giant. Na last, kapit ako sa last. Ito sa nawa kong bag. Dito sa lang ulit sila. Magpapatay ko.
mommy's real butterfly with a hat, and you are a fake butterfly because you are wearing the Anak lang, anak lang. you are wearing the wings. See, I'm wearing. Nainog na ako sa butterfly. Pangit ang naong? Ito nga. Tama to. Kilay mo. Ay, the butterfly. This one is the butterfly. So this is not a butterfly. But these two are the bees. Oh, so ugly. Naong Yucky. dagway ni James. Last stop na to, ma'am. Chocolate. You sit down, you sit down. Yeah. Diri ka, sir, para po. Mm. No, Austin. Take the guard. Pwede ka din. Hindi na. Solo ka din. Hindi ko. Pila entrance ya? Sa make your own na ang namin. Libre lang, sulod. Ang sulod na kami. Marami tulong pa outlet, sir. Sa market, sa pinigyan, sa Yes, that's right. Yeah, you want to go there? Yes, the little honey. No, Kinabuhi. the big one. Harness. You need to eat cake. And my one delay. Delay. And my one delay. Kada mo ito si James ya? Welcome to the Chuk. Welcome to Jurassic Park. Dun dun dun. Dun. i-open na po sa party. Next year na kumadto dari. Siguro kayo mo ba? Pagkong kami. Ginahimo ra man kunin nila ning kuan kanang sa gina sa eskwelahan. Oh. O nang di nakaganahan mato ba kay balikan na pud nimo. Na Santiago, matod sa mga kuan. Filtip, di mo yan. Ato dito, dili na kaya di sila ganawan to. Sige lang taga field trip dito. May signal oh. Uy, ako niyo. Dali na kayo. Pia! See? Oh, the chocolate team, James. James, your favorite. The chocolate cake. Very big there. Yes, boys. Tapos outside museum ni siya, ma'am. If ever na mo kita na wala kailang kakao. So, Oh. na dyan may display sa kakao. Ginarag yun yung garden. Well, that's how we make them. Ano yung kakao? Dara o kakao. That's how what? Oh, dalaw kakao. That's how what? Big picture. Picture. This one is a kakeyos. Kakeyos. Kaya na siya, muna yung mga room sa Kakeyos kakao. That's how they make split. Come yellow. Sa Alice. You can eat that one. Wala, doon na to. James, Mm. your favorite James.
No, you post there. Survey para family. Sila, pamilya man na sila. Tour guide ra pud ko nila pud apilanan nila. Duha na mi oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Tindog ang mga bubok. Picture na diya ang Do you smell chocolate? I love the icon. Oh. This is the first chocolate museum. Ito kalay. Oh. Sa Davao pag Favorite chocolate here. Sa dinom ni? I smell it with Oh. Riyan. Hello. Ha, tinood na kakao? Chocolate sir. Ay kana tanan? Ako. So big ah. Pero unsweetened pa na. Hindi po. Dark. Actually, gihin po siya ang grand opening namin. Tulo na siya kayo sa Hindi pa nga ako sa guest. Pwede na siya makaon. Pwede sir, pero ikaw na. Ugaw na. Ako lang. Pinyayo ko siya. Panitan lang nako. Demo na yung number 1 na ito. Yun lang number 1 producer ko ng games. Balik na sa lang. Sige, promote na to na yung malamo sa overseas. Wala na. Mana na. Sikat na ni. Tapos kanina siya sir, it's a 7 continents of their chocolate. So, Sa una daghang kakao ko nawa kay hinay mo. O, doon ang pagkakal po. Paghinay sa kakao kulit ang green ma'am, mo na orchid nagkakalit. man ko. Oh, The green lights are the producer, top Ecuador, Brazil, Indonesia. Hindi siya ang top producer, 70%. Yan ka ng blue. Yung ano, is the makers. Oh, then ang blue. Ang blue mga consumers. Oh, The consumer. top 10 producers and consumers and manufacturers. Philippines, Israel. Not yet in the 1%. Oh, not yet. Pin no. Pwede magtanong sa Philippines. That's why na museum, we want to encourage people in the Philippines to plant more cacao in the country. Ito sa una daghang man. Dagan na oy. Dagan na kayo. Mental na. Naghimo na. Nagano na sila diya. 80% sir nasa Davao region. Dili ka na plant sa Philippines na natanong. Pero sa Davao region, Ang nagtanong. mga mga sanhi ang Davao, konti kuwan. gawa isulod mo. Yung mga nag-isip na sila sir, asa sila mag-isip. Tapos ganun siya, mo niya way na po sa farm. All natural. We do fermentation of cacao. So, nasa flavor of our chocolate we have. I want to taste it now. Yeah, look. Spia. Yeah. No, you post. James. You make solo bake, James. James. Oh, it's good though. It's good looking. Oh, like donut. You, Sophia. It's like donut, oh. Wala siyang product line na mo, ma'am. Ang mo niya mo gihatag sa siya sa amin. Sa siya sa amin.
gid na. That is 65%, but special for kids. Then you have your condiments. Choose your condiments. You can experiment with your chocolate. Wala pa dito ba? So, 15 minutes mga between mo, 15 minutes already. So it's all about 30 minutes. pag bata ang buhat, Single thing po. 450. Tapos kapaki mo siya, 2 ka box, 2 ka molders, 200 grams of chocolate. oh. Iwan na. Iwan na, James. Alam, tanaw lang ka. Urbay na ka. Gawa mo tanaw. Ikaw ay nagkaya niya. Kasi ito sa bar mo, 100 grams. Tanaw lang yun eh. Pwede mo tanaw. You want more, James? Huh? So only James Pia wash. Because you don't ask for the walking bank. Okay, James. Oh, wait, to pay. Asa magbayad? Ako na lang. Cash na siya? Cash bigyan. Oh, you assist, Kuya. Siya na daw mag-assist. Yeah, James. Sure, James. Then I eat. You make, I eat. Yung mamas. You, You choose one much. Almond better. hello, oy po. Luya po. Kapit na naman ko din. Para lumabit. Ha? Tangag pangalan. Oh, Bapak picture deh ko ana dia. Cari ko. I want to take picture of Chef James. Ah, yeah. Ingin ka na. Ah, Choose your condiments. choose Chef James. Choose your condiments first. Two.
You put as many as you like. Dried mango. Show you how. You put a half of chocolate like that. Then you can use this one. All of it half. Then after the chocolate, you put your condiments and cover the chocolate. Okay? There we go. So you use your spoon. Use spoon. You use spoon to fill it. Yeah. Just here. Careful lang. Careful, it's not all. Dami mo nang magsikwat. Kami suman na rin sikwat. Ang chocolate is sweet, sir. Asa lapit? Or, I lang dugaya sa kakay basi mag-hard yung kunin siya kung nag-iwi Oo. siya. Next 20 minutes na kunin siya. Uy, paspasig butang. Paspasig butang. Faster, faster refill. Half lang kuya ha. I like half. Ang isa plain lang lagi itong isa. Puro ling. You want me to help you? Oh, ate lang ha. Yeah, that's better. Okay, you help in putting James the condiments. Or do you want me to fill half and then you put the condiments? Mabtan tagugmani ba? Chef James. Careful ah, Yeah, it's you hot. can use the ketchup. It's hot. It's hot. Huwag kagwantang isa. No, make faster, You do faster. this with the spoon, no? Like this. Just spinning it. It's take a lot na eh. Faster. Yeah, you will learn after. Like half of it, you do the half. Then you put the condiments. Put condiments. Half at it. You do. Oh. Ano is kayo nila? Special na siya na recipe for kids, sir, but this is... Kanya, you're in the Chef James in Kinzania. So what will I put here? Your name? Yeah. Kau na ebidensyahan na to ni. Ligya? No, sir. Dark man. Si Chef James. This is Chef James.